No, we put the fish back in. Okay. It's for pleasure, for fun. Okay. So. വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് അനുജി ആൻഡ് ജിമ്മി വ്ളോഗ്സ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും മുഴുവനായി വീഡിയോ കാണുക. എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലേ ഇവരെന്തായി ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇതാണ് ഫിഷിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ. Is this bring back to your home or? No, we put the fish back in. Okay. It's for pleasure, for fun. Okay. So. No, we don't eat the fish. No. This is your hobby, right? Yes. Every weekend. Yeah. When the weather is nice, This is a competition, right? Yes. How much time? We fish from 1 hour until 5. Okay. ഇത് എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും നടക്കുന്ന ഒരു ഫിഷിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീൻ കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണോ അവരാണ് വിന്നർ. ഇവർ ഈ മീനിനെ ജീവനോടെ തന്നെ കുളത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവുകയില്ല. എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ 2 കൂടകൾ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. ഈ ബോക്സുകൾ അവർ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടിയ മീനുകൾ പോകുകയില്ല.